Ich habe in nur einem Jahr über $50,000 ausgegeben, meinen Eltern zu helfen. Doch am Ende musste ich erkennen, das Geld ihr Liebe nicht kaufen konnte. Wosch für wosch bis ich dies an zusammen überwies $11,000. Waren ich mir ein Redit, das ich das richtig tat. Family sollt sich schleißlich gegenseitig unterstützen. Doch egal, wie sehr ich Michigan bemut, es war niemals genig. Immer gab es einen neuen Namen, den sie lobten, ein ander Person, die sie bevorzugten. Dies Person war Emily. Emily, meine jüngere Schwester, muss sich in ihrem Leben nie Geld sorgen. Nicht einen einzigen Tag. Sie muss nichts tun, außer einen reichen Mann zu erhalten. Plötzlich wird sie zum ganzen Stolz der Family. Mein Eltern priesen sie. Als hat sie ganz allen ein glücklich Family aufgebaut. Als war sie ein Finanzgenie. In Wirklichkeit hat Emily keinen einzigen Cent jemals selbst verdient. Ich arbeite Michigan bis zur Erschöpfung ab, verbraucht jeden letzten Cent. Nur am Ende wie ein wandelnder Geldautomat behandelt zu werden. Als mein Vater seine Arbeit wohler, rief Michigan mein Mutter mitten in der Nachten. Ihr Stimme war panisch, als stund die Weltkurs vor dem Untergang. Olivia, Liebling, dein Vater wird entlassen. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen, das Haus, die Rechnungen, Strom, Wasser, alles Hoft sitzen. Wenn uns niemand hilft, müssen wir vielleicht das Haus verkaufen. Ich saßte, klammert Michigan in mein Telefon, mein Herz rast. Viel Geld hat ich selbst nicht. Ich muss mit zahlen, mein Versicherung, mein Auto, die Studienkredit hingen mir auch nach im Nacken. Aber wie hat ich nie sagen können, wenn mein Mutter am anderen Ende der Leitung weint? Mama, ich werde das Geld schicken. Ich lasse nicht zu, dass das Haus verliert. Am nächsten Tag verschwand die erste $1,000 Überweisung von meinem Konto. Anfangs dachte ich, dass ich wirklich das richtig tat. Schließlich ist es richtig, seiner Family zu helfen, oder nicht? Doch bald wurde es zu einem bodenlosen Loch. Jede Woche kam ein neue Nachricht von meiner Mutter. Olivia, dies Woche ist es ein bisschen knapp. Kannst du uns noch etwas mehr schicken? Olivia, die Stromrechnung ist diesen Monat sehr hoch. Kannst du uns helfen? Olivia, Liebling, wir versprechen dir, wir sollen es dir Zurich, wir brauchen nur wenig Hilfe. So floss jeder verdient Cent in dieses bodenlos Loch. Waren ich meinen eigenen Konsum einschränkt, meinen morgendlichen Kaffee strich, mir kein neuen Schagant, let Emily weiterhin verschwenderisch in der Villa ihres Manns. Jeds Mal, wenn ich nach Hause kam, musste ich mir das endlos Lob meiner Mutter für sie anhören. Siehst du, wie klug Emily ist? Sie hat den richtigen Mann geheiratet, kein Sorgen im Leben. Olivia, warum lernst du nicht von deiner Schwester? Hör auf, dich zu überbieten, find dir einen guten Mann zu meriten. Ich bald die Faust, schluck den Klaus aus wat in meinem Hals hinunter. Ich brauch niemanden, der für Michigan sorgt. Ich stand auf meinen eigenen Beinen. Ich hat alles getten, meinen Eltern zu helfen. Doch sahen sie in mir nix, worauf man stolz sein konnte. Die Dinge wurden schlimmer, als ich merkwürdig Sachen bemerkt. Eins Tages schrieb mir mein Mutter, dass sie nicht genug Geld hatten, Medikament zu kaufen. Ohne nachzudenken überwies ich ihnen weiter $200. Doch nur 2 Tage später scrollt ich durch Instagram. Sah Emilys neuesten Beitrag. Ein Foto mit meinen Eltern, auf einer Yacht. Ein Luxusjagd. Mein Herz rast. Ich öffnet das Foto starrt auf ihr strahlenden Gesichter. Sie lachten, hielten Champagnergläser in die Hohe, waren ich, die innen jeden hartverdienten Dollar gesticht hat, über meinen eigenen Rechnungen verzweifelt. Mein Mutter hat mir gerade gesagt, sie konnten sich kein Medikament leisten. Weniger als 48 Stunden später standen sie auf einer Yacht genossen das Leben. Ein Eisig wat stieg in mir hoch. Vielleicht war ich die ganz Zeit nur ein Nähren gewesen. Ich starrt auf mein Handy. Mein Eltern, dieselben Menschen, die noch letzt Woche untertronnen am Telefon behauptet hatten, sie konnten sich nicht einmal das Notigs leisten, standen nun unter der Sonne, ein Champagnerglas in der Hand. Das Schlimmst, Emily war auch da. Sie posiert in einem Designerkleid, ihren Arm liebevoll die Schulter meiner Mutter gelegt, als wären wir ein groß, glücklich Family. Doch in Wirklichkeit hatte ich Michigan finanziell völlig ausgeschlagen, sie zu unterstützen. Während sie keinen einzigen Cent geopfert, hat trotzdem ihr Leben in Luxus führt.
Ich senkt mein Handy, versucht meinen Adam zu beruhigen. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich kann nicht länger beide Augen zudrücken. Am selben Abend rief ich mein Mutterin. Mama, ich plan dies wosch ihren Kleinsabendessen bei mir. Nur die Family. Habt und die Papa Zeit. Die Stimme meiner Mutter klang sogerlich. Oh, Olivia, ich weiß nicht. Dein Fat und ich fühlen uns nicht so wohl. Wir sind die ganz wosch schon erstschopft alles tut weh. Ich erstart. Nicht wohl. Sie waren doch gerade erst von einer Jacktour zurückgekehrt. Und nun behaupteten Sie sehen schon die ganz wosch krank gewesen? In mir lodrut die wat, doch ich hielt mein Stimme ruhig. Dan bringe ich etwas zu essen und Medikament vorbei. Nein, antwortet mein Mutter hastig, ihr Stimme plötzlich gespent. Komm nicht, ich will nicht, dass du dich ansteckst. Wenn du uns helfen willst, schick uns einfach etwas Geld für Medikament. Ich biss mir auf die Lipp. Schon wieder Geld. Yes ging immer nur Geld. Wie viel? Fragt ich so als und ich. Nix. So die $300. Sobald es uns besser geht, besuchen wir dich. Ich nicht, obwohl es nix sein konnte. Gut, ich schicke es sofort. Doch anstatt das Geld zu überweisen, griff ich nach meinen Autoschlüsseln. Ich brauch die Wahrheit. Ich fuhr nicht direkt zu meinen Eltern, sondern wollte zuerst bestätigen. Also bog ich in die Straße von Mr. Harrison dem Nachbarn meiner Eltern. War pensionierter Lehrer, der sein Nachmittag meist damit verbracht, seinen Garten zu pflegen. Ich parkt vor seinem Haus und ging zum Tor. Hallo, Mr. Harrison. Wie geht es meinen Eltern in letzter Zeit? Fragt ich beilofig und versucht, mein Gefühl Sam zu halten. Hab den Kopf, stutzt sich mit beiden Händen auf seinen Stock und blinzelt. Oh, sind gerade gestern zurückgekommen. So als hatten ein großartig Zeit. Mein Megan zog sich zusammen. Zurückgekommen? Fragt ich mit gespielter Gelassenheit. Ich dacht, waren die ganz wosch zu Hause gewesen. Mr. Harrison lacht die Lies. Oh nein, waren auf einer Reise mit Emily und ihrem Mann. Ich glaub, waren ein paar Tage in Florida. Sie haben Michigan sogar gebeten, ihr Fischje zu futtern, während weg waren. Es fühlt sichchen, als hat man mir einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen. Sie hatten Michigan also belogen. Nicht nur hatten Michigan dazu gebracht, ihnen Geld zu überweisen, hatten auch mein Anruf ignoriert. Die ganz Zeit über waren im Urlaub gewesen. Mit einem gezwungenen Lächeln verabschiedet ich Michigan. Danke, Mr. Harrison. Ich muss jetzt gehen. Ich dreht Michigan mein Herz packt die Wild. Yes reicht. Ich werd das nicht länger hinnehmen. Am nächsten Morgen fuhr ich direkt zum Haus meiner Eltern. Auto stand in der Einfahrt. Von außen sah alles ganz normal aus. Ein gewöhnliches, stilles Haus, ohne Zeichen von Luxus. Aber ich wusste die Wahrheit. Ich klopfte in die Tür. Mein Mutter auf nicht. Ihr Augen leuchteten auf. Olivia, ich hab dich nicht erwartet. Warum hast du nicht vorher angerufen, damit ich Michigan vorbereiten konnte? Mir werd Jubel bei der Falschheit in eurer Stimme. Ich wollte nur nach dir und die Papa sehen. Ich trat an. Das Haus war Michelos, zu sauber, fast so, als waren gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt. Auf dem Esstisch standen noch ungepackt Koffer. Auf einem Stuhl lag ein breitkrempiger Hut. Genoder, den Emily in ihrem Instagram-Foto getragen hat. Ich want Michigan meiner Mutter zu. Also, wie war der Trip, Mama? Lacheln Jeffer. Welcher Trip? Ich lachti kalt. Der Trip nach Florida. Auf der Yacht mit Emily. Weißt du, die Reise später mir vorgespielt habt, krank zu sein, damit ich noch mehr Geld schick. Das Gesicht meiner Mutter lief raten. Ich verschränk die Arm und die Wortit. In diesem Moment kam mein Vater aus der Kusch, sein Blick streng. Olivia, was ist das für ein Ton? Pass auf, wie du mit uns redest. Ich stehe ein bitters Lockenhaus auf meinen Ton achten? Ich habe über $50.000 in einem Jahr gesteckt. Ich habe nachtelang nicht geschlafen, mir Sorgen gemacht, während Champagner auf einer Yacht getrunken habt. Und Michigan Angelo Jen, nur noch mehr Geld zu bekommen. Mein Mutter fiel mir hastig ins Wort. Du übertreibst maßlos. Dürfen Eltern sich nicht auch mal ein Pause gönnen? Ich bald die Faust. Ein Pause. Hab gesagt, braucht Geld für Medizin. Hab mir nicht einmal erzählt, dass wegfahrt.
Have ich nicht das Recht, die Wahrheit zu erfahren? Mein Vater verschränkt die Arm, sein Stimme Kohl. Wir müssen dir nicht über alles Rechenschaft abelgen. Ich nicht langsam. Mit jedem Wort fühlt sich mein Herz kalteren. Dan muss ich auch nicht länger Geld schicken. Ich sag mein Handy heraus, auf nicht die Banking-App. Strich direkt vor Ihren Augen alle Dauerauftrag. Olivia, bit nicht, rief mein Mutter panisch. Wir brauchen das Geld. Ich schab das Handy in die Tasche, mein Blick so scharf wie ein Messer. Dan fragt Emily. Ich hab Jenig. Ich dreit Michigan am Jing hinaus. Hinter mir halten ihr Versweifelten Ruf. Zu mehrs 10 Mal in meinem Leben fühlt ich, dass ich die Control hat. Ich schlug die Autotour zu, at mich tief durch, doch nix kann ich die wat in mir abkullen. Mein Eltern hatten Michigan getauscht, Michigan ausgebutet, ein Luxusselben geführt mit dem Geld. Das ich mir bis auf die Nochen erarbeitet hat. Als ich sie zur Ried stelt, spielten sie die Opfer. Nein. Damit werden sie nicht davonkommen. Ich kehrt zurück ins Haus, ohne zu klopfen. Alles war mir vertraut. Der Duft von Mamas Kusch, das alte Sofa, auf dem ich als kein Filme gestrat hat. Doch dieses Gefühl war verschwunden. Dies war nicht länger mein Zuhaus. Mein Mutter sah von ihrem Platz im Kitchenisch auf. Ihr Augen fühlten sich mit Sorg. Olivia, warum bist du Zurich? Ich trat ins Wohnzimmer, mein Stimme eiskalt. Du hast Michigan belogen. Sie want den Blick ab, doch ich ließ kienet kommen. Du sagtest, fühlt juk nicht wohl, dabei habt Cocktails auf einer Yacht getrunken. Du hast Geld für Medikament verlangt, aber in Wahrheit war es für Urlaub mit Emily. Net Michigan Family, aber so habt Michigan nie behandelt. Mein Mutter stand auf, verschränkt die Arm. Du übertreibst, Olivia. Es war nur ein Kaiser Ausflug. Ich verstehe nicht, warum du so weten bist. Ich lachte bitter. Du wirstest es nicht? Gut, dann erkläre ich es dir. Ich suchte mein Handy, scrollt durch die langen Transaktionslisten der letzten Jahres. Über $50.000 habe ich geschickt. Hab gesagt, seid am Ende, dass ich ihr einzige Hoffnung bin. Emily? Die Tochter, die vergottert. Sie hat keinen einzigen Cent gegeben. Jet sagt ich übertreib. Mein Vater kam aus dem Schlafzimmer, sein Stimme tief streng. Olivia, so redest du nicht mit deiner Mutter. Ich dreit Michigan zu ihm mein Stimme scharf wie ein Messer. Wie soll ich mit reden? Soll ich schweigen weiter sollen, Fragen zu stellen? So tun, als wär nix gewesen? Verschränkt die Arm, sein Gesicht ausdruckslos. Wir müssen dir nicht jede Ausgabe erklären. Ein bitters Lächeln spielt mein Lippen. Dann muss ich auch nicht mehr finanzieren. Es wird so still, dass ich das Tickender wander hort. Das Gesicht meiner Mutter wird blass. Olivia, du kannst das nicht machen. Ich hab mein Handy hoch, seit die Dauerauftrag Strich einen nach dem anderen. Kann ich nicht? Sie selbst. Ein Fingertipp, das Geld war verschwunden. Mein Vater nurscht mit den Sonnen. Sein Augen dunkel vor Zorn. Du bist egoistisch. Du bist nur wetend, weil wir dich nicht mitgenommen haben. Das ist nur Eifersucht auf Emily. Ein Führer Branty in meiner Brust. Ich trat einen Schritt nachher, sah ihm direkt in die Augen. Eifersucht, ich lachte Hall. Weißt du überhaupt, wie hart ich für dieses Geld gearbeitet have? Während Urlaub gemacht habt, habe ich Überstunden gestrieben. Während Emily gelobt habt, habe ich alles geopfert, zu helfen. Jets behauptest du, ich sei bloß eifersüchtig. Mein Mutter misst sich ein. Olivia, du bist viel zu empfindlich. Wir wollten doch nur wenig Spaß haben. Warum machst du daraus so großes Drama? Ich mich tief ein. Weil Michigan zu einer wandelnden Geldquelle gemacht hat. Niemand sagt ein Wort. Ich bald die Faust, kämpft darum, mein Stimme ruhig zu halten. Braucht jemanden, der sich kümmert? Gut, Emily ist doch perfekt, oder? Last sie das übernehmen. Das Gesicht meiner Mutter verzig sich. Emily nickt. Oh? Warum nicht? Sie lebt in einer Villa, hat einen reichen Ehemann, ries sorglos durch die Welt. Sie ist doch ihr Goldkind. Warum also kann sie nicht helfen? Das Gesicht means Vedas verdunkelt sich. Willst du wirklich die Band zur Family zerschneiden? Ich sah ihn festen. Nein. Hab das Band schon vor langer Zeit zerschnitten. Ich erkenne es nur endlich.
Die Augen meiner Mutter Fulton sich mit tronen. Olivia, du wirst das bereuen. Family muss sich doch gegenseitig helfen. Ich verrenkt die Augen. Nein, Mama. Family sollt sich gegenseitig respektieren und lieben, nicht ausnutzen. Ich straight Michigan und verlies das Haus. Hinter mir hort ich die Versweifelten Ruf meiner Mutter und den eisigen Blick meines Vaters. Zumers 10-mal fühlt ich Michigan erlichtert, endlich all das Ausgesprochen zu haben, was mir auf der Brust lag. Kaum war ich zu Hause, begann mein Handy unerforderlich zu klingeln. Mama, Papa, Emily. CLA riefen in, als hat ich ein unverzeihliches Verbrechen begann Jen. Ich muss nicht raten was sie wollten, bitten schuldgefühl, vielleicht sogar drohungen. Aber es war mir egal. Ich hat Jenig. Ich leg mein Handy mit dem Bildschirm nach unten auf den Tisch. Schloss die Augen at mich tief durch. Doch beaver ich Michigan sammeln konnte, klopft es lauten meiner Tür. Unmöglich, das konnten nur sie sein. Ich stand auf, ging zur zu Schott durch den Spien. Emily. Hinter mein Eltern, die Arm verschränkt, gesichter voller Zorn. Ich öffnet die Tür, ließ sie aber nicht hinein. Was macht hier? Fragte ich Cole. Emily verschränkt die Arm, spottisches Lächeln auf den Lippen. Das kann ich dich genauso fragen, Olivia. Was glaubst du eigentlich, was du tust? Ich lachte die Lies. Endlich das, was ich schon längst hat tun sollen. Ihr Augen verrenkten sich. Du meinst Mama und Papa einfach absichnieren? Wie kleinlich von dir, Olivia, alles nur, weil du nicht auf die Reis einschladen wurdest. Ich bald die Faust, zwang Michigan aber, ruhig zu bleiben. Nein, Emily. Weil sie Michigan ganzes Jahr lang ausgenutzt haben. Immer wieder geligen haben. Jets, de ich kein finanzieller Spielball mehr bin, schicken sie dich vor, Michigan umzustimmen. Mein Vater schnaubt. Olivia, du bist champs uns ich blickten in jede Regum. Wenn es bestgemendest für Michigan selbst einzustahin, dann sei es so. Emily lachte spottisch. Komm schon, Olivia. Du bist nicht so stark wie du tust. Du magst nur ein Sehen. Wir sind Family, du kannst das Mama und Papa nicht tun. Sie trat vor, wollt sich ins Haus drängen, doch ich hab warnen die Hand. Keinen Schritt weiter. Ihr Augen weiteten sich ungläubig. Sie kann nicht fassen, dass ich sie blockiert. Das meinst du nicht ernst. Ohne sie wirst du nicht lang durchhalten. Der Erklang ein Stimme hinter mir. Falsch. Sie lernt endlich, ohne ein ausbeuterisch Family zu leben. Natalie war ins Wohnzimmer getreten, die Arm verschränkt, Entschlossenheit in den Augen. Emily verzig das Gesicht. Großartig. Jetzt misst sich auch nach den Freunden in Familienangeligen hinein. Ich sah, wie Natalie's Blick dunkler word. Family? Nen Michigan nicht zoomlocken. Ihr Eltern seien Olivia nur als menschlichen Geldatemitten. Liegt nix in Emily schnalzt mit der Zunge. Du wirst es nix. Family unterstützt sich in schwierigen Zeiten. Du weißt gar nix über uns. Natalie trat einen Schritt vor. Ihr Stimme nun gefahrlich leise. Kennst du den Unterschied zwischen helfen und ausnutzen überhaupt? Oder bist du nur ein weiter Schmaratzerin wie den Eltern Geman, der von anderen let? Emily suchte zusammen, Gesicht lief raten. Wagi es ja nicht, Michigan zu beleidigen. Ich bemerkt, wie Natalie's Hand suchte, und im nächsten Augenblick packte sie Emily's Haar. Emily schrie, versucht sich zu wehren, doch Natalie hielt sie fest. Hör mir zu, Emily, fragte sie. Du den Eltern wordet Olivia nie wieder ausnutzen. Wenn noch einmal hier auftaucht, wird nicht, dass ich hoffentlich bleib. Emily japst, als Natalie endlich losliess. Sie tummelt Zurich, das Gesicht voller wat Demütigung. Seit verrückt geworden. Schrei sie reibt sich den Kopf. Mein Mutter stirs nach vorn, ihr Stimme schrill vor Emporum. Olivia, du last zu, das den Freunden den eigen Schwester angrift? Bist du vollig durchgedret? Ich verschränk die Arm, mein Blick kalt. Nein. Emily hatte es verdient. Mein Vater trat drohend einen Schritt nachher. Du musst den Freunden im Griff haben. Sie hat gerade unser Tochter eingriffen. Ich lachte die Hart. Was ist mit Emily? Sie drinkt in mein Zuhaus beleidigt Michigan fordert mein Geld. Ist das für in Ordnung? Schweigen. Ich atmet langsam durch, mein Stimme schneidend. Hort mir gut zu. Das war das allerletzte Mal, das wir miteinander reden. Ruft Michigan nicht mehren.
Kommt nicht mehr zu mir. Ob sofort schudich dieser Family nix. Emilis Augen Funkelton vor Hass, ihr Lippen bebden. Du wirst das bereuen, Olivia. Du wirst zurückkommen und Mama und Papa anfüllen, die dir zu helfen. Ich erwider ihren Blick on ian suchen. Niemals. Sie nerst mit den Sonnen, dreht sich abruptum und stürmt davon. Mein Eltern folgten schweigend, die Gesichter starr vor Zorn. Als die Tür ins Schloss fiel, fühlt ich Michigan leichter als St. Jahren, doch ich wusste. Das war noch nicht vorbei. Mein Eltern werden nicht. Locker lassen. Und Emily werd ein Niederlage nie so einfach akzeptieren. Und ich Michigan nicht. Nur wenig Tage später Curtin sie Zurich. Diesmal mit Verstarkung. Ich saß gerät auf dem Sofa, scrollt durch mein Handy. Als Wittens Klopfen in meiner Wohnungstür tant. Ich muss nicht einmal durch den Spion schauen, zu wissen, wres war. Ich auf nicht die Tür. Emily stand da, und neben ihm dan, breit gebot einschüchternd, als will mir ein Lection erteilen. Emily verschränkt die Arm. Ihr Lippen versigen sich zu einem hämischen Lächeln. Also glaubst du wirklich, du kannst dich so einfach von dieser Family lossigen. Ich lent Michigan gegen den Termen, verschränkt die Arm. Glauben? Nein. Ich weiß es. Ihr Augen funkelten vor what? Du kannst Mama und Papa nicht einfach abschneiden. Family ist für immer, Olivia. Ich schmunzelt kalt. Ein Family, die sich gegenseitig ausbeutet, ist kein Family. Dan trat vor, sein Stimme tief und drohend. Überleg dir das besser noch einmal, Olivia. Ich sah in direkten, ohne mit der Wimper zu suchen. Ach ja. Und wenn nicht? Ein selbstgefälliges Grinsen like sich auf sein Gesicht. Dan wirst du es bereuen. Natalie trat aus dem Wohnzimmer und stellt sich neben Michigan, ihr Augen scharf wie Klingen. Und wie genau stellst du dir das vor? Ein Frau Schlagen? Armselig. Dan schnapp, doch ich sah, wie sich sein Fußballten. Macht noch einen Schritt nach vorn. Aber ich ließ es gar nicht so weit kommen. Ich schlug zuerst zu. Mein Faust traf sein Kinn, wankt Zurich, überrascht. Emily schrei. Olivia, bist du verrückt? Dan taumelt, die Augen vor Schock geötet. Doch ich war noch nicht fertig. Mein zweiter Schlag landiert in seinem Botsch, robbt ihm die Luft. Kutschend krummt sich, die Hand im Magen, das Gesicht vor Schmerz verzerrt. Emily stürzt vor, packt in, ihr Augen voller Hass. Du hast gerät den großen Feller deines Lebens gemacht. Ich mich scharf aus, mein Faust noch immer geballt. Nein, Emily. Den Feller habt gemacht zu glauben, ich war immer noch ihr Marionette. Sie fletcht dies an, sa aus wie in die gedrängts Tier. Gut, Olivia. Wenn du Krieg willst, dann bekommst du Krieg. Ich lacht die kalt spottisch. Nein, Emily. Du hast längst verloren. Du merkst es noch nicht. Sie sagt Dan Hock, halb stutzend, halb zerrend, und bade verschwanden in die Nacht. Ich schot innen nach, ohne Angst. Sie verloren die Kontroll, und das wussen sie. Ein Woche später dacht ich, yes sei vorbei. Doch Dan rief Michigan Mr. Martin in, der Nachbar meiner Eltern. Olivia, hast du Zeit? De ist etwas, das du wissen solltest. Ich spürt sofort, das etwas nicht stimmt. Ja, natürlich. Was ist los? Lacht die Lies. Nun, let's Nacht hatten den Eltern einen heftigen Streit. Das ganz Virtelkani yes Horen. Ich runzelt die Stern. Warum ging es? Am Dike, und Emily. Ich setzt Michigan aufrecht hin. Emily, was ist passiert? Sein Stimme senkt sich, fast verschwörisch. Sie haben verlangt, dass Emily sie nun finanziell unterstützt, seit du sie abgeschnitten hast. Aber sie hat sich geweigert. Ich schwieg, hielt den Atemen. Weißt du, Olivia? Fuhr fort, sie hat sie in Geskrien. Sie sagt, sei kein Bank und ihr Eltern müssen endlich selbst Verantwortung übernehmen. Statt ihr Kinder ausnutzen. Dan ist sie aus Jesigen, mitten in der Nacht. Ein bitters Lächeln huscht über mein Gesicht. Klingt vertraut, nicht wahr? Mr. Martin kichert. Allerdings. Sie hat wohl den Luxus genossen, aber die last wollt sie nicht tragen. Ich mich lang aus es war vorbei. Mein Eltern hatten innerhalb weniger Tage bade Tochter verloren. Erst Michigan, dann Emily. Kein Olivia mehr, die für sie sorgt. Kein Emily, die sie hofieren konnten. Nur zwei Menschen, die in einem leeren Haus saßen und ihr kannten, das sie sich selbst alles zerstört hatten. Ich legte das Telefon weg, lent Michigan Zurich.
Natalie kam aus der Kusch MITs bei Tassen Coffee. Irgendwelche Neuigkeiten, fragt SIE. Ich nahm ein Tass, nip deren und Lachelt Schwatch. Mein Eltern haben gerät let's kein Verleren. Sie hab ein Augenbrau. Wie meinst du das? Ich stellt die Tassab, sa SIE in, zum 10 Mal wirklich erlichtert. Emily ist weg. Sie haben niemanden mehr, den SIE ausnutzen können. Natalie lacht die Lies. Sogar ihr Goldene Prinzessin hat es also nicht mehr ausgehalten. Ich nicht. Sie war immer nur im Luxus interessiert, nie im Helfen. Jetzt hat SIE innen auch den Rücken geckert. Natalie lent sich Zurich, ihr Augen schmal. Und? Fühlst du Mitleid MIT innen? Ich dacht einen Moment nach, schüttelt den Kopf. Nicht im geringsten. Sie haben es verdient. Ein Woche später dacht ich, dass mein Eltern nach Emilys Abgang endlich zur Vernunft kommen würden. Aber ich Michigan mein Telefon klingelt ununterbrochen den ganzen Morgen. Zuerst ignoriert ich es. Doch als schließlich Papa auf dem Display erschien, nahm ich ab. Olivia, sein Stimme klang unjunt langsam. Ich verschränk die Arm, lent Michigan in die Kekenzile mein Stimme ruhig. Was ist? Warum rufst du an? Ein lang still. Ich horten schwer sufsen. Ich ruf nicht an, nach Geld zu fragen. Es geht Emily. Ich verrenk die Augen. Was ist MIT sagert Dan sprach. Man hat sich scheiden lassen. Dan hat SIE rostwerfen. Sie hat nix mehr, kein Geld, kein Zuhaus. Also ist SIE zurückgekommen. Ich hab ein Augenbrau. Tatsächlich, mein Vater sufst nicht. Sie ist wallig im Boden zerstört, Olivia. Sie hat alles verloren. Ein gefühlloses Lächeln huscht über mein Gesicht. Alles verloren? Meinst du damit den reichen Mann, und den SIE sich geklammert hat? Oder das luxuriös Leben, das SIE in selbst aufgebaut hat? Olivia, sein Stimme word fast flehend. Ich unterbrach in. Und was genau wurdest du von mir? Das ich SIE trost? Vergib? Zuhor wie SIE sich ausweint? Ich bin nicht mehr ihr Schwester, das habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Ein paar Tage zuvor hat Emily selbst gesiegt, wie wenig SIE bereit war, während Wertung zu übernehmen. Als mein Eltern SIE baten, nach meinem Ausstieg für SIE zu sorgen, brach SIE sofort us. Macht wohl Witze, hat SIE geskrien. Mein Eltern starten. Mein Mutter versucht es MIT sanfte Stimme. Liebling, du weißt doch, das wir jemanden brachen. Emily lacht die kalt. Walt, das ich helf? Warum sollt ich? Warum sollt ich die last tragen, die Olivia dumm genig war zu schultern? Mein Vater runzelt die Stern. While we're family sinned, Emily. Doch zum 10 Mal in ihrem Leben war Emily das Wallig Eagle. Nein. Habt Olivia Gerlang ausgenutzt. Und jetzt, de SIE abgeschnitten hat, kommt zu mir? Ich bin nicht so dumm wie SIE. Die Augen meiner Mutter weiteten sich. Emily, das kannst du nicht sagen. Doch Emily stand auf, Gesicht voller Zorn. O doch, habt juk viel zu sehr deren gewohnt, das Geman sich juk kummert, und selbst etwas zu leisten. Aber ich bin kein Geldautomat. Ich schud juk gar nix. Mein Vater schlug MIT der Hand auf den Tisch. Du kannst uns nicht einfach im Stick lassen. Emily lachte bitter. Im Stick lassen? Ich Tuesday nur das, was Gerlang MIT Olivia gemacht habt. Sie griff nach Tasch, ihr Stimme bebend vor what? Regelt das Gefelig selbst. Die Tenalt hinter ins Schloss, und mein Eltern blieben in einem leeren Haus Zurich. Jetzt, als mein Vater am Telefon fleht, fühlt ich nix außer kalt. Olivia batter. Du wirst es nicht. Emily ist wirklich im Boden. Dan hat SIE verstoßen, sobald SIE für ein Wortlos war. Sie hat kein Freund mehr, alle mochten nur don Geld. Sie ist Vollegalien. Ich nahm einen Schluck Kaffee, lent Michigan Zurich. Wie tragisch. Schwieg, Dan versuchte es nicht. Kennst du SIE nicht wenigstens einmal besuchen? Einfach MIT reden. Ich schüttelt den Kopf, obwohl es nicht sein konnte. Nein, sein Ton klang unglaublich. Olivia. Ich schnitt ihm das Wort ab. Erinnerst du dich, was Emily gesagt hat, als ich Gerling unterstützt have? Sie nanny Michigan dumm. Sie sagt, ich werde es beruhen, abzuschneiden. Sie stand in meiner und beleidigt Michigan, sagt, ich hat kein Recht, Michigan der Family zu verweigern. Und jetzt? Jetzt steht SIE MIT leeren Handende, unerwünscht, und wertet, dass ich großzügig bin. Ich lachte kalt. Nein, Papa.
Das mich ich nicht. Am anderen Ende hort ich seinen schweren Sufser. Also brauchst du dies Family wirklich nicht mehr. Ich schloss die Augen, spurt, wie sich Erleiderung in mir ausbreitet. Ich hab dies Entscheidung schon längst getroffen, Papa. Du wolltest dies nur nie akzeptieren. Ich legte auf. Natalie beobachtet Michigan aufmerksam. Alles in Ordnung. Ich stellt mein Handy auf den Tisch, at mich tief durch. Mehr als je zuver. Mein Eltern haben niemanden mehr. Auf den sie sich verlassen können. Emily hat erkannt, dass sie nur ein Spielfigur war, sobald sie ihren Wort verloren hat. Ich bin endlich frei. Ich hat nie gedacht, jemals wieder zu diesem Haus zurückzukehren. Doch 3 Jahr nach meinem endgültigen Abschied stand ich nun vor der Tür. Damals hat ich mein Eltern ihrem Schicksal überlassen. Die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen sollten sie tragen. Emily war ebenfalls fort, als sie merkt, dass sie mein Eltern nicht benutzen konnte, sich ein bequemes Leben zu sichern. Sie verloren beide Kinder in nur einer Woche. Damals empfand ich keinen Funken Ruhe. Mein ganzes Leben hat ich ihrer Anerkennung hinterherjagt. Alles, was ich bekam, war Missachtung Ausbeutung. Doch mit den Jahren ward mir klar. Sie waren nicht vollkommen böse. Sie waren verloren. Nun, nach all den Jahren, stand ich wieder vor dieser alten Tür, fragt Michigan, ob dies ein echtes Zuhaus gewesen war. Ich klopft. Die Tür auf nicht sich, mein Mutter stand da. Ihr Augen weiteten sich, als sie Michigan erkannt. Olivia, ich schluck den Kloss in meinem Hals. Mama. Beaver ich reageren konnte, stürzt sie nach vorn, schlang ihr Arm am Michigan, als furcht sie, ich ward wieder verschwinden. Sie schluckst in meiner Schulter. Yes, tut mir leid. Yes, tut mir so leid. Ich stand einen Moment still, dann erwider ich die Jummermung sanft. Ich weiß. Mein Vater trat ins Wohnzimmer. Sein Haar war grauer geworden. Als Michigan sah, start at mich tief durch kam auf Michigan zu. Olivia. In seinen Augen lag kein Stolz, kein Zorn mehr, nur Ruhe. Yes, tut mir leid. Die Wort, auf die ich mein ganzes Leben gewordet hat. Ich lächelt schwach. Ich weiß, Papa. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, Dorthen, wo ich früher glückliche Erinnerungen hat, Beaver alles Zerbrach. Kein Vorwurf. Kein Hass. Nur ein Versuch, die Vergangenheit zu heilen. Nach einer Weile fragt ich saugernd. Wo ist Emily? Mein Mutter lächelt traurig. Sie hat sich verändert. Nachdem sie alles verloren hat, begriff sie, dass sie nicht auf andere bauen konnte. Sie sucht sich Arbeit, lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich war überrascht. Wirklich, mein Mutter nickt. Sie wollte schon oft mit dir sprechen, aber sie hat Angst, dass du nie versehen wurdest. Ich suffst, zog mein Handy heraus. Ich ruf sie in. Die Augen meiner Mutter fühlten sich mit Tronen. Danke, Olivia. Das Telefon klingelt ein paar Mal, dann hort ich Emily's sagern Stimme. Hallo? Ich at mich tief durch. Emily, ich bin's. Ein lang still, Danian an sich ein Atmen. Du rufst Michigan wirklichen. Ich lächelt. Ja, wir müssen reden. 3 Jahr Distanz, 3 Jahr Waller wunden Missverständnis. Doch fanden wir wieders weinander. Family ist nicht perfekt. Aber wenn alle bereit sind, sich zu ändern, können sie den Weg nach Hause finden.